Welcome, Ayubuwan. Lesson 28, Hobbies and Interests. ඉතින් 28 වෙනි beginner writing lesson එක තමයි අපි බලන්නේ. ඒකට අපි කරන්නේ hobbies. ඒ කියන්නේ නිවාඩු වෙලාවට අපි කරන ඒවා සහ අපි කැමති දේවල්. interest ගැන තමයි අපි lesson එක focus කරන්න යන්නේ. Practice question 1, hidden leisure talents. අපේ තියෙන හැංගිච්ච දස්කම් වලටත් වඩා නිවාඩු පාඩුවේ හැංගිච්ච දේවල් අපි කරන්න කැමති. right? talent එකක් තියෙනවා දස්කමක් තමයි. හැබැයි ඒක අපි දන්නේ නැහැ. hidden එකක් සහ නිවාඩු වෙලාවට කරන්න කැමති එකක්. Complete the following dialogue. Let's talk about your hobbies. I enjoy drawing and painting. Yes, I do. I have learnt it. I learned back in high school. Yeah, I love that class. Looks at the picture and compliments Bill. Thank you very much. I'm sure you have a talent. It's just hidden. Okay, so let's see. Let's talk about your hobbies. What do you enjoy doing? What do you enjoy doing? I enjoy drawing and painting. Have you learnt it from someone? Do you practice them at home? Right, so yes, I do. I have learnt it. When did you learn it? When did you learn? I learnt back in high school. Did you go for a class? Or did you love that class? Yes, I loved that class. Your paintings, drawing and painting. Your paintings are beautiful. Thank you very much. I wish I could draw like you. I wish I could draw like you. Or you can say, I wish I could paint like you, right? I'm sure you have a talent. It's just hidden. So let's have a look at it. Let's talk about your hobbies. What do you enjoy doing? I enjoy drawing and painting. Have you learnt it from someone? Do you practice them at home? Yes, I do. I have learnt it. When did you learn it? I learned back in high school. Did you love that class? Yes, I loved that class. Your paintings are beautiful. Thank you very much. I wish I could draw like you. I'm sure you have a talent. It's just hidden. Right? ඉතින් බිල් සහ ඒමි අතර වෙන සංවාදයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒමි කියනවා, let's talk about your hobbies. අපි කතා කරමු නිවාඩු වෙලාවට මොනවද කරන්නේ කියලා. What do you enjoy doing? ඔයා මොන වගේ දේවල් කරන්නද කැමති? මම කැමති අඳින්න සහ paint කරන්න. Have you learnt it from someone? කාගෙන් හරි ඒක කරන්න ඉගෙන ගත්තද? Do you practice them at home? ගෙදරදීත් මේවා අඳින්න paint කරන්න මෙහෙම practice කරනවද? Yes, I do. I have learnt it. ඔව් මම practice කරනවා. මම මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. When did you learn it? කවද්ද ඉගෙන ගත්තේ? I learned back in high school. මම high school ඉන්න කාලේ තමයි
මේක ඉගෙන ගත්තේ. Did you love that class? ඒ පන්තියට ඔයා කැමතිද? Yes, I loved that class. ඕ මං හරිම කැමැත්තෙන් තමයි ඒ පන්තියට ගියේ. පින්තූර දිහා බලලා compliment කියන්නේ ඒක ලස්සන කියනවා, right? So she says, Amy says, your paintings are beautiful. හරිම ලස්සනයි ඔයා මේ paint කරලා තියෙන චිත්‍ර ටික. Thank you very much. බොහොමත්ම ස්තුතියි. I wish I could draw like you. අයෝ මට ඔයා වගේ අඳින්න තිබ්බනම්. එතකොට බිල් කියනවා මට sure ඔයාටත් මේ වගේ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් හැංගිච්ච දක්ෂතාවයක්. Right? All right. So practice question 2. My free time. Answer the following questions in complete sentences. ඒ කියන්නේ නිවාඩු වෙලාවට කරන දේවල්. මම කරන ඒවා එතකොට ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ කරන ඒවා. තම තමන් කරන එක නිවාඩු වෙලාවට ලියන්න ඕනේ. Right. How much free time do you have during the week? Oh, right. I don't have free time. I'm really busy, right? I've got a tight week for the next, I would say 3 to 4 months. Okay. So how much free time do you have during the week? I would say I do not have much free time. කොච්චර නිවාඩු වෙලාවක් තියෙනවද සතියේ? මම කියන්නේ මට එච්චර නිවාඩු වෙලාවක් නැහැ. I do not have much free time during the week. සතියේ මැද නම් මට එච්චර නිවාඩු නැහැ. Do you ever study or practice English in your free time? Why or why not? Well, I don't practice really English, but I do have a look at some books and some new teaching methods or new activities, right? But really, I do not study English during my free time. හේතුවත් ලියන්න ඕනේ. So you would write because, or you can say I do study English during my free time because I want to improve my English skills. Do you like to read during your free time? If yes, what do you read? If no, why not? I do like to read during my free time. So actually I am reading a book at the moment, right? I'm reading Daughters of Arabia by Jean Sasson, okay? So I love reading her books. I actually do read a lot, okay? If I do get time. Obviously I don't get much time. But if I do, I definitely love to read books, okay? But මට වෙලාව අඩුවෙන් තියෙන හින්දා කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. හැබැයි දැන් නම් චුට්ටක් හිතලම time හදාගෙන කියවනවා. right? phone එකේ ඉන්න එක පොඩක් අඩු කරලා කියවන්න මම ආසයි. ඒ හින්දා මම ඒකට time හදා ගන්නවා දැන්. So, if yes, what do you read? If no, why not? So, I do like to read during my free time. I read books from different genres. ඒ කියන්නේ මම කියවන්නේ එක එක ජාතිය පොත්, fiction, non-fiction. I would read anything, right? If I just, get a book, I would like to read it. Okay? So, ඕගොල්ලෝ කැමතිද free time එකේ කියවන්න? මොනවද ඕගොල්ලෝ කියවන්නේ? කියවන්න නැත්නම් ඇයි කියවන්න අකමැති, right? Next question. Do you exercise during your free time? If yes, what exercise do you like to do? If no, why not? That's not a good question to ask me. I don't really exercise. The reason is I find it very difficult to find time. Morning I have to drop my kids.
evening I've got, classes and all of these things going on. So I don't have time. But after 2 months or 3 months, I'm hoping to, go for a jog and, start getting back into shape because I'm fat. Okay? ඉතින් දැනට නම් මට free time නැහැ exercise කරන්න. හැබැයි මාස දෙක තුනකින් විතර මම time හදාගෙන ඇත්තටම යන්න ඉන්නේ. මොකද චුට්ටක් කෙට්ටු වෙන්න ඕන හින්දා. Right? So, do you exercise during your free time at the moment? I do not exercise during my free time as I don't have much time. මට ඉතින් වෙලාවක් නැති හින්දා වැඩිය exercise කරන්නේ නැහැ. Do you like window shopping during your free time? If yes, when was the last time you went window shopping? Where did you go? If no, why not? Well, not free time කියලා නම් මම window shopping යන්නේ නැහැ. But if I get some time, එළියට ගියොත් I'll go window shopping. නැතුව free time එකේ shopping යනවා කියලා නම් මගේ එකක් නැහැ, right? So I wouldn't say that I do not like to go window shopping during my free time because I would prefer to stay with my kids. So I do not like to go window shopping during my free time because I would prefer to stay with my kids. Or I'd rather prefer to stay with my kids. Do you like to watch TV during your free time? If yes, what do you like to watch? Well, I do like to watch TV series during my free time because it is relaxing. So free time එකේ TV බලන්න කැමතිද? එහෙම කැමති නම් මොනවද බලන්න කැමති? කැමති නැත්නම් ඇයි? ඉතින් මම කැමති TV බලන්න. මම TV series බලනවා නිවාඩු වෙලාවට තිබුණොත්. මොකද ඒක ටිකක් relaxing හින්දා. Do you like to sleep during your free time? Why or why not? I like to sleep during my free time as I get very little sleep. ඉතින් නිමාඩු වෙලාවට නිදා ගන්න කැමතිද? මම නම් හරිම කැමතියි. මොකද මට නිින්ද අඩුවෙන් හම්බෙන්නේ. දවල්ට නිදා ගන්න වෙලාවකුත් නැහැ. රැටත් ගොඩක් වෙලාවට පැය 3යි 4යි නිදා ගන්න. සමහරට 2යි, right? පැය 2ක් වගේ නිදා ගන්න. ඒ හින්දා නිවාඩු වෙලාවක් තිබුණොත් මම හරි මාසයි පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න. Right? Okay. What do you hate to do in your free time? I hate to answer my phone during my free time.
ඉතින් මං ආසම නැති වැඩක් තමයි නිවාඩු වෙලාට ෆෝන් එක answer කරන්න. ඇයි දන්නේ they ask why I don't really have a reason මම නිකන් එක හරි කරදරයක් වගේ. පොඩ්ඩක් හරි රිලැක්ස් කරන්න තියෙන වෙලාවට එක්ක කෝල් එනවා එක්ක මෙසේජ් එකකට මං ආස නැහැ මං ඒව ඇත්තටම බලන්නේ නැහැ. Right? What did you do for fun last weekend? Oh, it was very boring. I didn't do anything fun. හැබැයි අපි කියමු I went to the park for a picnic. Park එකට ගියා picnic එකක් දාන්න. What do you plan to do for fun next weekend? I plan to put up the swimming pool in my garden. ඉතින් මම හිතාගෙන ඉන්නවා ලබන සත්‍යාන්තයේ අර මේ හොඳට පුම්බන්න පුළුවන් swimming pools තියෙනවා, right? So it's a big one and ඒකේ වතුර එනවා හැම it's got a lot of activities, right? මං කැමති මේ pool එක දාන්න වත්තට දාලා පොඩ්ඩක් weekend එකේ පොඩි අයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න, right? So ඕගොල්ලෝ මොනවද හිතාගෙන ඉන්නේ ලබන weekend එකේ fun වැඩක් කරන්න? ඕගොල්ලෝගේ answers ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් මේ මම ලියන්නේ මගේ answers ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න pattern එක. Did you do past tense? What do you plan? Future, right? What do you hate doing? Present tense. මොනවද අකමැති දේවල්? Like මේවා ඔක්කොම present tense questions and answers, right? Question number 3, my favorite pastime. Okay, pastime කියන්නේ නිවාඩු වෙලාව ගත කරන්න තියෙන විදිය. ඉතින් what is your favorite hobby? Write a paragraph about it. නිදහස් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ කරන්න කැමතිම දේ මොකද්ද? ඒ ගැන paragraph එකක් ලියන්න. So I'd like you to do it on your own and then I will write an answer. Okay? So you would have finished writing about your hobby, right? So I'm going to write a sample, right? Mage na favorite hobby is reading, playing the piano, sleeping, traveling. But I want you to understand that you could write about different things. Then mage meva nathuwa, I also have to put up some samples which you would want to learn, right? So mage hema hitala I'm going to do about drawing. Mokada drawing karana kattiyata godak communicate karanna amaruයි. Man dakala තියෙනවා. So when they have to write, they find it difficult to find vocabulary or to find sentence patterns. So let me put it up for you. My favorite hobby is drawing. I love to draw. When I was a kid, I loved playing with color pencils and oil pastels. Now I am an adult and I am still trying to draw better. My father
buys me drawing pencils and paper. In my free time, I draw different sceneries. The most beautiful scene for me is the sunset on the beach. Right. So, my favorite hobby is drawing. I love to draw. When I was a kid, I loved playing with color pencils and oil pastels. Now I'm an adult and I'm still trying to draw better. My father buys me drawing pencils and paper. In my free time, I draw different sceneries. The most beautiful scene for me is the sunset on the beach. ඉතින් මේ මං කැමති එක ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේව ලියන්න පුළුවන්. මං කැමතිම හොබි එක තමයි අඳින එක. මං ආසයි අඳින්න. මම පුංචි ළමයා කාලේ කලර් පෙන්සිල්ස් පාට පැන්සල් ඔයිල් පැස්ටල්ස් එක සෙල්ලම් කරන්න කැමතියි. දැන් මම ලොකු වෙලාත් මම මගේ අඳින හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න හදනවා. මගේ තාත්තා මට පෙන්සිල්ස් කොළ ගෙනත් දෙනවා. මම නිවාඩු වෙලාවට එක එක සීනරීස් අඳිනවා. මං කැමතිම සීන් එක තමයි සන්සෙට් එක බීච් එකේ පේන. Okay? Right. So, practice question 4, my family and their hobbies. Who are your family members? ඔගොල්ලෝගේ පවුලේ ඉන්න අය කවුද? My mother, my father and my sister. Okay? So, I could say my father, my mother and my sister. What are their hobbies? Okay, my father and mother love gardening. ඉතින් මගේ අම්මයි තාත්තයි හරිම කැමති වත්තේ වැඩ කරන නිවාඩු වෙලාවට ලස්සනට වත්ත තියන් ඉන්නවා. My sister loves to cook during her free time. ඉතින් මගේ අක්කි කැමති උයන්න නිවාඩු වෙලාවට. Right? ඉතින් එක එක dishes හදන්න හරි දක්ෂයි. එයා කැමති උයන්න නිවාඩු වෙලාවට. Right? So this is about my family, right? අපි බලමු sample answers ටිකක් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ලියන්න පුළුවන් කියලා. So this is about Mike, right? In the week, Mike likes to spend most of his free time at home. සතියේ Mike ගොඩක් කැමති ගෙදර ඉන්න free time එකේදී. He is tired after work and usually relaxes in front of the TV for an hour. Think මහන්සි වෙලා ගෙදර ආවම කැමති පැයක් විතර TV එක ඉස්සරහට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්න. Sometimes instead of watching TV, he likes to browse the internet. සමහරක් වෙලාවට TV එක බලනවා වෙනුවට එයා කැමති ඉන්ටර්නෙට් එක පොඩ්ඩක් browse කරන්න. He often reads the news on the internet and about once or twice a week he sends an email to his family in Australia. ඉතින් කැමති යා
නිවුස් බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඊට අමතරව සතියකට එකපාරක් දෙපාරක් විතර එයා කැමති යාගේ අම්මා තාත්තට ඊමේල් එකක් යවන්න ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්න. Mike rarely sees his family because he lives in Ireland, which is far away from Australia to get very often. ඉතින් මයික් සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ පවුලේ අයව නිතර දකින්නේ නැහැ. මොකද එයා ඉන්නේ අයර්ලන්තේ. අයර්ලන්තේ තියෙන ඉංගලන්තේ පැත්තේ. ඉතින් එතන ඉඳන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගොඩක් දුරයි. නිතරම යන්න එන්න බැරි හින්දා තමයි එයා ඒගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් දාන්නේ. Mike is also very musical. Mike සංගීතයටත් හරි කැමතියි. He enjoys playing the piano and the drums, but his favorite musical instrument to play is the guitar. එයා පියානෝ වාදනය කරන්නත් ඩ්‍රම් වාදනය කරන්නත් හරි කැමති. හැබැයි ආසම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක තමයි වාදනය කරන්න ගිටාර් එක. He plays the guitar in a band. බෑන්ඩ් එකකත් එයා සෙල්ලම් කරනවා. They usually practice at weekends at his friend Paul's place. සාමාන්‍යයෙන් සති අන්තේ පෝල් කියලා එයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එහෙ තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. They used to practice in Paul's house, but his neighbors complained about the noise, so now they always practice in the garage. ඉතින් ඉස්සර පෝල්ගේ ගෙදර තමයි, ගේ ඇතුලේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරේ. හැබැයි වටපිටාවේ ඉන්න neighborsලා ඒ ගැන කම්ප්ලේන් කරලා දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ garage එකේ. Right? අපි බලමු ඇන්ජලාගේ hobbies මොනවද කියලා. Angela is very active and loves the outdoors. Angela හරිම active. එයා කැමති එළිය කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට. Every morning she goes jogging in the park near her house. හැමදාම උදේට jogging යනවා පාක් එකේ ගෙදර ගාව තියෙනවා. Then she usually cycles to work. වැඩට යන්නේ බයිසිකලේ පැදගෙන. Occasionally when the weather is bad, she takes the bus. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට weather එක එච්චර හරි නැත්නම් බස් එකේ යනවා. She does gymnastics once a week on Thursday evenings. එයා gymnastics කරනවා සතියට එක දවසක් බ්‍රහස්පතින්දා හවස. She really enjoys hiking, but she rarely does it because she works all week and is often too busy or tired at the weekends. ඉතින් එයා කැමති hiking නගින්න යන්න, කඳු නගින්න යන්න. හැබැයි කරන්නේ හරිම කලාතුරකින්. මොකද සතියේ දවස්වල එයා වැඩ කරනවා සතිය අන්තයට ටිකක් මහන්සි ඒ හින්දා එයා ඒක කරන්නේ හරිම කලාතුරකින්. She likes to hike in the mountains. She always takes a backpack with her with something to eat and some supplies inside. ඉතින් එයා කැමතිම කඳු නගින්න බෑග් එකක් අරගෙන එයා එකේ කෑමයි අනිත් ඕන දේවල් විදාගෙන තමයි යන්නේ. Sometimes she goes hiking with friends and sometimes she goes alone. සමහරක් වෙලාවට එයා කඳු නගින්න යන්නේ යාළුවෝ එක්ක. හැබැයි තවත් සමහරක් වෙලාවට එයා යන්නේ තනියම. She prefers to go with friends, but most of her friends don't like hiking as much as she does. ඉතින් එයා ආස යාළුවොත් එක්ක යන්න. හැබැයි යාගේ යාළුවෝ එයා තරම්ම කඳු නගින්න යන්න කැමති නැහැ. So there you go. Judith's hobbies and interests, right? In her free time, Judith doesn't like to stay at home. ඉතින් Judith කැමතිම නෑ නිවාඩු වෙලාවට ගෙදර ඉන්න. She prefers to go out with her friends or family. එයා හරිම කැමති යාළුවෝ එක්ක හරි පවුලේ අයත් එක්ක හරි එළියට යන්න. Most weekends, Judith and her friends go out drinking and dancing. ඉතින් සතියන්තේ Judith යාළුවෝ එක්ක ගිහලා හුත්තට බීලා විනෝද වෙලා නටනවා. Occasionally they eat out first, but they don't do this very often because they don't like the same restaurants. කලාතුරකින් ඒගොල්ලෝ කන්න යනවා. හැබැයි ඒක කරන්නේ නිතරම මොකද ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ එකම රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් කන්න. Judith's friends often argue about which restaurant to go to, but Judith doesn't mind where they go as long as she's having fun. ඉතින් යාළුවෝ ජූඩිත්ගේ ගොඩක් වෙලාට රණ්ඩු වෙනවා මොන රෙස්ටෝරන්ට් එකටද යන්නේ මොනවද අපි කන්නේ. ජූඩිත්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට ජොලි ඉන්න තියෙනවනම් ඕන තැනක් කමක් නැහැ.
Judith also likes going to the cinema, but her friends can't stand the kinds of films she likes. Judith cinema එකටත් යන්න කැමති. හැබැයි යාගේ යාළුවෝ කැමති නෑ මොකද යා බලන ෆිල්ම් ටයිප් එක නෙවෙයි යාළුවෝ බලන්න කැමති. So they never go with her. ඒ හින්දා යාළුවෝ කොයිම වෙලාවකවත් එයාත් එක්ක යන්නේ නැහැ. She sometimes goes with her sister who doesn't mind the kinds of films Judith likes. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ජූඩිත් එයාගේ සහෝදරිය එක්ක යනවා. මොකද සහෝදරියට ගානක් නැහැ. ජූඩිත් බලන ඕන දෙයක් බලන්න එයාත් කැමති. Right? Next one we have Peter's hobbies and interests. Peter is quite sporty. He loves playing football and he plays for a local team. Peter ඇවිල්ලා හරිම ස්පෝටි කෙනෙක්. හරිම කැමති යා ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන්න. එයා local football team එකටත් ප්ලේ කරනවා. He is very competitive and he can't stand losing a game. ඉතින් හරිම තරගකාරී කෙනෙක් කැමතිම නෑ තරගයක් පරදින්න. Luckily his team play very well, right? ඉතින් යාගේ team එක හොඳට සෙල්ලම් කරනවා, right? So they hardly ever lose. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පරදින්නේ නැහැ. Peter also enjoys watching sport on TV, especially football. Peter TV එකේ ක්‍රීඩා බලන්නත් කැමති විශේෂයෙන්ම ෆුට්බෝල් වලට. Peter's other hobbies are fishing and gardening. ඊට අමතරව Peter කැමති මාළු අල්ලන්න යන්න සහ පත්තේ වැඩ කරන්න. He finds these relaxing unlike football. ඉතින් මේ දෙක එයා හිතනවා හරිම relaxing football වගේ නෙවෙයි. Peter and his wife Sarah often do the gardening together. ඒ සාමාන්‍යයෙන් Peter සහ යාගේ wife, right, භාර්යාව එකට තමයි වත්තේ වැඩ කරන්නේ. They often listen to the radio as they plant flowers and pull out the weeds. ඉතින් වත්තේ වැඩ කරන ගමන් දෙන්නත් එක සින්දුවක් අහගෙන තමයි වත්තේ වැඩ කරන්නේ. Peter would like Sarah to go fishing with him too, but she hates fishing, so she hardly ever goes with him. Peter කැමති Sarah එනවා නම් එයාත් එක්ක මාළු අල්ලන්න යන්න. හැබැයි Sarah එකට කැමතිම නැහැ. හින්දා හරිම කලාතුරකින් තමයි යන්නේ. යන්නෙම නැති තරම්. Right? So මම මේ ටික දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට තව vocabulary range එක පෙන්නන්න. grammar range එක පෙන්නන්න. හරිද? Enjoy, simple present tense. Used to play, past, you no longer do that. ඉතින් ඔය different patterns තියෙනවා මෙතන. අන්න ඒ ටික පික් කරන්න තමයි මම මේ sample answers ටික දැම්මේ. Always හැමතිස්සෙම කරනවා නම්, කරන්න කැමති නම්, කරන්න අකමැති නම්, likes, dislikes express කරන්න, right? Lots of samples for you. Last question in this lesson. Think of an unusual hobby you would like to try out. Unusual hobby කියන්නේ කරන්න නැති අමුතු දෙයක්, අමුතු hobby එකක් ගැන හිතන්න ඕගොල්ලෝ කරන්න කැමති. ඒකේ paragraph එකක් ලියන්න. What would it be? මොකක්ද ඒ කරන්න කැමති දේ? Why would you like to try it out? ඇයි ඒක try කරන්න කැමති? What do you have to do? මොනවද කරන්න ඕනේ? What do you need? මොනවද ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්? Where do you do it? How long would it take? Right? So චුට්ටක් බලන්න අමුතු දේවල් මොනවද ඔය තියෙන hobbies? ඕගොල්ලෝ කැමති මොන වගේ එකක් කරන්නද කියලා. So as usual, this is your homework, right? So you can write it on your own. හරිද? ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට දෙන homework එකක් තනියම ලියන්න පුළුවන් එකක්, right? හිතලා බලලා ඕගොල්ලෝ තව ටිකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරන්න මොනවද අමුතුවෙන් තියෙන hobbies නැත්තම් මොනවද මිනිස්සු සාමාන්‍ය නැතුව කරන දේවල්. කැරපොත් එකතු කරනවා, සමහරක් අය bugs එකතු කරනවා, සමහරක් අය skydiving යනවා. I think අපි හිතනවට වඩා වෙනස් දේවල් මිනිස්සු කරනවා. So have a look at it and write something that you would like to do. Okay? So I think we have done a lot here, right? අපි ගොඩාක් answers බැලුවා, ගොඩක් දේවල් ලිව්වා, hobbies ගැන ලිව්වා, interests ගැන ලිව්වා, likes, dislikes, free time එකේ මොනවද තමන් කරන්න කැමති කියන ඒවත් ලිව්වා. So with that we come to the end of this lesson, hobbies and interests.